Goedemiddag. Het is ontzettend leuk om nu vanmiddag in de midden van de Jiri Kylian Festival te zijn. Fantastisch dat Jiri er bij ons is vanmiddag. Dat we straks een interview met hem kunnen maken. Ik vind het buitengewoon mooi dat we dat samen kunnen doen. Eerst beginnen we met een klein half uur wat andere zaken, want het heet niet voor niets de kunst van het luisteren. Vandaag heb ik een paar verrassingen. En we beginnen vandaag, natuurlijk, als we denken over de dans, denken we ook aan beweging. Want een danser moet toch uiteindelijk, of meestal zit er beweging bij. En bij een pianist of bij een uitvoerder zit het ook in. Dus we gaan eerst kijken naar een paar heel bijzondere films van legendarische pianisten. Er zijn pianisten van de jaren 20, 30 en 40 en één van wat later, maar dat zou u straks merken. Er komt een klein test ook bij, dus dan kunnen we even controleren wie iets vanaf weet. Het is leuk, muziek vind ik, is leuk voor verschillende manieren. Als je erover nadenkt, muziek kan je niet aantasten, je kunt het niet zien als het in de beweging is, als het komt naar je toe, je ziet het niet, je voelt het niet, je kunt het niet roken en toch komt het naar je toe met emotie. Heel merkwaardig dat het iets wat ontastbaar is en zo moeilijk is te grijpen. En daarom wil ik ook straks over een van de stukken vandaag, dat is de Mozart Sonate, wil ik even over spreken. En daarin wil ik een klein uitleg in de Madge manier van hoe je daar zou kunnen luisteren. Maar eerst krijgen wij wat film. En vandaag hebben wij eerst, om te beginnen, 3 films. Allemaal, als ik zei net, van legendarische pianisten. Heel wat grootheden. Ik wil die even laten zien. En ik wil u vragen, let op wat u ziet. Kijk heel goed naar de beweging van deze mensen. Want het is allemaal heel anders. Maar ook let op heel erg de klank. Nu moet u wel weten, sommige van deze films zijn van 1920. Dus het gaat ontzettend ver terug. En de kwaliteit van de films natuurlijk is niet altijd zo optimaal. Dus u moet even luisteren met een gesloten oor. En eigenlijk niet oordelen over de klank, want het is natuurlijk niet hi-fi. Dus daar moet u als eerste niet oordelen op dat punt. Maar we gaan eerst bekijken de eerste film, die komt zo. En dan spreek ik even over en dan gaan we even de volgende 2 even beluisteren. Eerst de eerste film. Dit was nummer 1. Nu komt gelijk nummer 2. As loud as the applause had been a moment ago.
Zo, dit zijn de eerste drie die ik wil laten zien. Maar nu de vraag, wie zijn het? Nou, dat moet u wel weten volgens mij. Het liefst minstens één. De eerste, weet iemand wie de eerste was? Nee? Juist. Dat klopt helemaal. Mojsewitsch, Benno Mojsewitsch. En dat zal ik even wat uitleggen. Want het is een van de eerste pianisten die ik heb meegemaakt. Mijn moeder, toen ik een jaar of 11, 12 was, heeft ze mij meegenomen naar een concert van Benno Mojsewitsch. En dat zag ik. En dan kon ik dat nooit vergeten. En ik dacht, ik wil pianist worden. Dus het was besloten vanaf die tijd dat ik moest absoluut pianist worden. Voor beter of voor worse. Dus zo is het gegaan. Maar Mojsewitsch was de eerste. En de tweede? Horowitz, dat weet iedereen. Hè? Dus, inderdaad, Vladimir Horowitz, daar komen we straks op terug. En de derde? Goed, heel goed. Dus ja, jullie zijn, nu krijg je de diploma straks allemaal. Uitstekend. Helemaal goed geraden, heel goed. Dus nee, dat klopt allemaal. Over Horowitz, dat is interessant, want Horowitz had een speciale manier van spelen. Hebben jullie iets opgemerkt, het verschil tussen de een en de ander? Dat is natuurlijk een groot verschil tussen iemand die zijn handen zo zwaait en een ander die heel rustig bij de toetsen blijft. Hè? Lange vingers. Is er iets opgemerkt? Lage pols, zeker zo. Ja, heel goed. Ja, prachtig. Ja, zeker. Heel lang. Hij maakt zijn armen letterlijk vrij lang. Hè? En dat hij speelt vaak met heel platte vingers. Het was eigenlijk zo. Hij was eigenlijk heel. Hij was heel laag met zijn pols. En zeker interessant is, want ik heb met hem gesproken hierover. Ik heb gelukkig een interview met hem gehad. En het was een heel interessante, opmerkelijke interview. Want ik dacht, nou, ik ben benieuwd hoe hij is. Maar hij was zo alert. Hij luisterde zo goed. En met zijn ogen, die waren groter naarmate je naar hem keek. En hij vroeg mij op een gegeven moment, wat denk jij? En ik dacht, jee. Dit man vraagt mij om wat ik denk. En dus ik zei, nou, dit en dit en dit. Ik vond dit speel je prachtig. Natuurlijk, hoe kon ik het anders zeggen? Maar in ieder geval, hij vond het interessant. Dus we blijven even aan het praten. Ik vroeg hem over dingen, hoe deed hij dit, hoe deed hij dat. En hij vertelde wat dingen, maar dat vertel ik u een andere keer. Want dat zijn natuurlijk wel geheimen. Maar dan de volgende, Hoffman. Joseph Hoffman was de laatste. Hij was de derde film. En dit is een film dat is net opgenomen, net nadat hij de 5e Beethoven pianoconcerto had uitgevoerd voor film. En het was zo goed bevallen dat hij kreeg een encore, een toegift. En dit was de encore, de toegift op het laatste moment. Hij heeft een heel andere manier. Hij gebruikt zijn heel body bij de uitvoering. Hij beweegt heel veel, in tegenstelling tot iemand als Rubinstein die zoiets doet. Heel andere stijl. Het is interessant dat pianisten hebben echt een heel andere manier van aansluiting bij een instrument. Ik kan me voorstellen dat dat is iets bij dansers ook. De dansers aansluiting bij wat ze moeten doen in de beweging en zo. Daar komen we straks misschien aan in een interview met Jiri, ik hoop. Dus dit is eigenlijk het begin van wat ik wilde zeggen over de legendarische pianisten. Maar er is nog iets anders. Horowitz had een grote liefde ook voor de jazz. Dat weten weinig mensen. Hij hield heel veel van jazz. En met name Art Tatum. Nou, wat is gebeurd? Hij dacht op een gegeven moment, ik maak een transcriptie van een van Art Tatum's improvisaties. En de transcriptie werd gemaakt van T for Two. Dat kunt u waarschijnlijk wel, want het is een heel beroemde improvisatie van Art Tatum. En wat is toen gebeurd, is hij schrijft het helemaal uit, noot voor noot.
En toen dacht hij, ik breng het eventjes naar Art Tatum. Dus hij ging naar Art Tatum toe, heeft hem werd wel verwelkomd en zo. En dus hij wilde vragen aan Art Tatum, was het goed? Dus hij ging het spelen voor Art Tatum. En dus Art Tatum zei niet veel. Hij zei, nou, ik denk het beste is, zal ik het niet voor jou even voorspelen? Dat is eigenlijk waarschijnlijk verstandiger. Dus Horowitz zei, natuurlijk, doe dat maar. Dus Art Tatum zat achter de vleugel en dan ging hij gewoon door met de tiefe toe. En dan is dit film, ik zal u even, dit kort fragment, wat u even zien, dan kunt u verifiëren wat ik heb gezegd. Heel kort. Het kan niet langer. Het is interessant, natuurlijk heel typisch Horowitz, hè, want je hoort dat denk ik meer Horowitz dan Art Tatum, maar oké, het is wel heel leuk bedoeld in ieder geval. Dus dit is wat gebeurd is in die tijd. Maar wat is ook nog nu een punt van de kunst van het luisteren? Het is natuurlijk, hoe luisteren we naar muziek? En iedereen hier, ik ben van overtuigd, heeft een heel andere manier van luisteren. En dat is natuurlijk allemaal prima en goed. Maar het is interessant om soms even over na te denken, hoe doen we dat even? Want zeker met klassieke muziek is het soms lastig om de muziek te volgen. Niet altijd makkelijk een stuk van begin tot eind helemaal goed te volgen, zeker als het een lang stuk is. En ook nog, sommige stukken zijn natuurlijk wat ingewikkelder. Dus ik wil even een klein preview maken van hoe ik dat zie. We gaan eventjes naar de partituur en ga ik eventjes een paar dingen even voorspelen. De Mozart-sonate die straks wordt gespeeld, begint zo. Het begint met wat zou kunnen heten een Turkse mars. En het begint zo. Je kunt het voorstellen met alle toeters en blazers erbij. Jam, papam, 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 papam. De Turkse mars in de tijd in Oostenrijk was heel populair. Het wordt heel vaak gespeeld door groepen en bands en ensembles. Dus dit komt terug in het stuk. Dus dan moet ik jullie dat heel goed onthouden, want dat is een van de belangrijkste thema's van het eerste begin van de Mozart-sonate. En natuurlijk, een van de problemen is, als je begint met iets, Brahms heeft iets moois gezegd. Hij zei op een gegeven moment, als je begint met een stuk is oké, maar wat de moeilijkheid komt na de 4e maat. Dat is behoorlijk vroeg, hè? Ik bedoel, niet de 45ste maat, maar de 4e maat. Dan denk ik, jee, nou, wat doet Mozart? Dus we krijgen dit als de eerste begin, 4 maten. En nu zijn we, wat nu? En dan krijgen we een contrast met een soort strijkkwartet. Moet u luisteren hoe dat klinkt. Strijkkwartet speelt en natuurlijk dan, ik ben aan de rechterkant, dus ik neem rechterkant of linkerkant, want dat zijn voor 2 piano's, twee mensen op 1 vleugel. En dan heb ik een commentaar. En dan krijgen we natuurlijk een herhaling. Nu, in muziek, een herhaling is het begin van een structure. Zodra iets 2 keer wordt gespeeld, verwacht je dat iets mee gaat gebeuren. En wat gebeurt? We krijgen dat strijkkwartet thema nog eens een keer terug. En natuurlijk dan nog een herhaling van de commentaar. En dan wordt dat langzamerhand afgesloten. En dan komt hij terug. Waar naartoe? Wat gaat nu gebeuren? Kunt u componeren? Huh? Zeker, volgens mij wel. We krijgen dan... Maar dan zijn we bij de 4e maat nog eens weer terug. Dus nu moet daar ook iets gebeuren. En dan heeft hij een briljant iets wat absoluut Mozartiaans is. Top, gewoon. Wat hij nu doet, hij doet dit.
En als je het 1 keer doet, moet je het 2 keer doen. Hey, waar zijn we nu? We begonnen zo. Dan de eerste keer komen we hier uit. En nu komen we hier uit. Wat gaat nu gebeuren? We moeten er zeker van zijn dat we hier zijn. Dus laat maar zien als hij zeker is. Ja, we zijn er. Dan komt een heel belangrijk iets in muziek. En het is leuk te weten dat muziek soms doet iets wat toch heel iets betekent. En dat is een rust. Stilte. Stilte is in mijn mening een van de belangrijkste dingen in de muziek. Soms de meest pregnant, de meest buitengewoon mooie momenten zijn de stiltes. Dus dit krijg je, dit is de trommel. En dan krijg je een prachtige contrastende lyrische thema. Als je het 1 keer hebt gehoord, moet je het nog een keertje. Maar ietsje anders. Luister eens wat even daar gebeurt. Laat me daar eens even over spreken. Eerst hebben we het begin. En dit heet wat je zou kunnen zeggen een statement in Engels. Maar het is een soort opening. Moment. En dan krijg je een antwoord erop. Herhaling. Verrassing. Rust. Iets nieuws. Nou, als je het 1 keer hebt gedaan, moet je het... Enzovoort. En dan gebeurt iets heel bijzonders. Want wat Mozart doet op dit moment is typisch Mozart. Het is geniaal. Wat doet hij zo? Kijk, luister eens even goed. De rust, en dan krijg je dit. Niks aan de hand. Maar nu... we hebben ons jazzachtige blue note. Natuurlijk, als dat gaat in tempo, hoor je dat niet, hè? Dan gaat dit zo gebeuren. En nu komt het mooiste moment in het stuk, voor mijn gevoel. En dat ga ik u nu even goed laten horen. Hoor je dat melodie in de linkerhand? En dat volgende noot hier. Prachtig, hè? Nog een keertje, misschien heeft u niet goed gehoord. En nu dit noot. En nu deze noot. En dat gaat even door, nu komt de champagne uit. En natuurlijk als de champagne uit is, moet men lachen. Dan herhaling. Goed, en dan iets wat jullie hoeven niet bang voor te zijn, want dat is alleen een probleem voor de pianisten. En dan krijg je een soort recollectie. En nu gaat hij wild. Zo, dat is hoe het begint. Ik hoop dat jullie het allemaal goed hebben kunnen begrijpen. Maar het gaat natuurlijk wel strakjes vrij snel door. En nu heb ik het allemaal moeten vertragen, want we moeten dat allemaal kunnen beluisteren. En dat is hopelijk wel
duidelijk uitgekomen wat belangrijke momenten in deze sonate. Het is een prachtige sonate. Het heeft 3 delen en dat hoort u strakjes. Er komt ook in deze programma iets heel bijzonders, want we hebben ook een nieuwe compositie die speciaal geschreven is voor deze middag. En dat is door een componist die vaker in deze series is geweest. Dus hij heet Maurice Verhul. Daar is hij, daar dacht ik. En dat komt strakjes, daar kan ik niet zoveel over vertellen. Dat moet een verrassing zijn voor wat strakjes komt. Dan komt een koordstuk van mij. En daarna krijgen we een Dvorak Slavonic dans, prachtige stuk. Echt een van de mooiste dansen van Dvorak. En daarna komt die 7 Hongaarse, Brahmse, Hongaarse dansen. Dus dat is in ieder geval wat u te verwachten staat strakjes in deze programma. Nu wil ik even voorstellen dat wij eventjes met Jiri spreken. Een interview met Jiri. Ik weet niet waar Jiri zit. Oké, Jiri, mag ik jou weer welkomen? Fantastic. Really great to have you. Really, super. It's so fantastic to be in this festival. Having seen your premiere a few days ago, marvelous. Thank you. Absolutely tremendous. We're going to sit there, Jiri. That's Okay. our place. And I think Leo is somewhere. Die Spreksel komt ons even controleren. Hè? Dat we niet even stoute dingen gaan vertellen straks. Ik zit in de midden. Jij zit daar, Leo, en zo. So, Jiri, we hebben vaak leuke gesprekken. We've had such wonderful talks together. Just a few weeks ago, we were just at home having a chat together, and I was thinking at the time, what a pity this hasn't been recorded or, was not today. Okay. Because we talk about all sorts of things. We certainly won't be doing that now. And You don't mean the dirty jokes. No, I don't mean that at all. But a few questions I have for you. One of my first questions is, you've got an enormous background. I mean, I'm not only talking about your choreographic background, but very much your musical background. That's what has also impressed me so much. Your choice of music, the works that you've been choosing. I mean, this is amazing. I mean, if I was a choreographer, I'd want to choose those works, I think, myself. Okay. My question is, what makes you choose this in preference to that? One of those impossible questions, but I think that it's important to know that in my country, dancers have musical education. Dancers, at least at the conservatoire, every dancer had to play piano. Really? It's absolutely compulsory, yes. Did you play piano? Yes, I did. I tried. We have a piano here. Even last night, Tomoko told me that it was the famous piece that you did where Tomoko was on the lifted piano, that one night she was ill, Yeah. and probably without anybody in the audience knowing, you were there and playing the piece on the piano, right? Yeah. Yeah, but it was cheating because it's based on the Genomi concerto by Mozart. I see. Which was, strangely enough, it was written actually for the daughter of a great choreographer. They were friends, Jean-Georges Nover. Oh, right. And his daughter was a great pianist, and Mozart actually wrote it for her. So it has a strange kind of connotation that it has to do with dance. With dance. Yeah. But there were passages of Mozart which I didn't dare to play, but there was a lot of improvisation. I dared to do that. That was fun. It was really great. Sure. Well, that's interesting that you say that, because I sort of feel that Mozart is so connected to the dance. Yeah. I mean, not only that concerto, but so many things. You feel it in his music. Yeah. Even almost anything, even when there's a march in it, you can somehow feel the dance is not very far behind. But actually, my god was always Bach. Yeah. And my piano teacher was the greatest Bach specialist in that time. And I did actually my state exam in piano doing the Italian concerto by Bach. Really? Yes. And then I haven't practiced for the next 27 years, and it was the end of my piano playing. I see. So that's where you've got your
real understanding of music and why your music is so much really fitting, the music is fitting your choreography, or your choreography fit the music. Maybe. Music was always in our family. My grandfather was a conductor. Oh. Also conductor of a military orchestra, but they did a lot of classical music. I see. Very interesting. Jiri, when you choose a piece of music, there must be, I mean, the pieces you've chosen, Janacek, Bach, Mozart, and of course even Webern and such composers. This is an impressive thing that you choose such a huge, wide range of works. What is one of the reasons that you choose something? I can imagine it's a difficult choice. It's a matter of falling in love, I think. And when I choose a piece of music, I listen to it hundreds of times. And when after I've listened to it for the 100th time, I still am in love with this music, then I know it will never bore me until the day I die. So it's a matter of trust, I think, and Yes. love. Yeah? Sure. So you really go through a long period of making a decision, this piece or that piece. Yeah. Then a question, I just mentioned the word Webern, the composer Webern. What impresses me when you use that, for dancers, that must be quite difficult also to be able to coordinate with the music. It is almost impossible, but I find with Webern, it's more important what he doesn't say rather than what he says, because it's all so comprised, it's all, so much is left away. And actually it is my way of working also that I create a lot of material, and then the material goes through a sieve and falls by the roadside, and then you only use the essential things that you really need for the choreography. Sure, so you do it in the Ravel way, because Ravel did that too. Oh, really? He wrote his pieces, and then he said the most important part of writing a composition is what you take away. Yeah, okay. So that's a little bit your way of working with a work, with a choreography. But can I ask you a question? Sure. I think that it is important that dancers study music. Is it important that a musician studies dance? A very good question. I like that question very Okay. much. I will tell you why. I believe so. Okay. Because I think such a lot of piano playing or of music making becomes serious. Which is nothing wrong with being serious, of course, it's necessary in life. We can have moments we've got to be serious. But somehow it needs sometimes the feeling of movement of the dance and of the lightness or the way of movement is very important. Okay. May I ask you a question that reflects on this question? All right. My question is the following. Talking about movement, if you write a work, I can imagine you're writing a work and you have a dancer in your mind or a group of dancers in your mind while you're working. You're going to the studio, you're working with them, you're working very closely, watching what they're doing, deciding how to do things. Yeah. And the dancers, each has their own character. I assume not the same as another. I think everyone is completely different. So the movements you're making and the not only the movements but the feeling behind the movements would probably fit the character of that one dancer. Now here comes the question. What happens when you go to a different country or your work is presented in a different area with totally different dancers? It's another good question, I think, but it's like a conductor is conducting a Berlin Philharmonics and the next day they conduct the New York Philharmonics. I think it's very similar. And the different characters of dancers can be, again, compared to different characters in the orchestra. And it's up to the conductor to unify, to make a unified sound that is the interpretation of the conductor, I suppose. You know, you've just said my next question. Okay. My next question was about that, because it was how close that is to conducting and to working with an orchestra. Because somehow a great conductor doesn't put things into the orchestra, but the conductor takes things out of the orchestra in a way
listening very carefully to how people play and how they can draw things out to make it into something worthwhile listening to. Okay. Well, choreography is different from that if you want to compare it, because a choreographer is actually a composer as well as a conductor. So it's a different approach. But it's interesting that you speak about choreography for many people. I've done that for many years because we had an orchestra, and for an orchestra you need a great ensemble. But lately I much prefer to make small works, chamber works, where you really zero in onto the character of that dancer, and usually it is only this specific dancer who can dance this role and nobody else. That's You saw it the day before yesterday with East Shadow. Sure, I can imagine that would be very difficult to take to another company or to other... Impossible. Yeah. It's so it fits everything that these people, they become it. Yeah. But Jiri, you've done so many pieces really set on music, where you see the choreography and you feel also the music. Is there a choreography that is at this point especially valuable for you because of this relationship with music? You might see two examples that we will show. And one of them is The Overgrown Path by Janacek. And there it comes from the period of my life where I really choreographed on the music. All my movement came out of the music. But this is not, it can be satisfactory for a period of time, but later you feel that you are a secondary creator, you're not a primary creator. You always have to take into consideration some statement of somebody who said something before you. So lately, I think the last maybe 15, 16, 17 works were commissioned compositions, and where actually the choreography was the primary motor and the music came later. Yeah. And this is what I find more interesting lately more interesting, yes. Yeah. I think you mentioned the Janacek. It's a very good moment to watch your video of the Janacek. Okay. Could we have the Overgrown Path, the video from Janacek? It's played by Rudolf Firkushny, the pianist. Oh, good. Very good.
must apologize here because it was actually created on my wife, Sabine, who is sitting right over there. But I showed a later version. I modified the choreography, I changed the choreography, so this is the latest version. This is why Sabine is not represented there, right? I see. Wonderful. Wonderful piece. Wonderful to see that. And very interesting also because Janacek has such a very close connection with the language, doesn't he? I mean, his work is so connected to the Czechoslovakian language. Every phrase that he writes is basically connected to words and to that. It's very unfortunate that our language is not spoken by many people in the world. But if you want to sing Janacek really well, Janacek's operas, you must sing it in Czech because the melodies derive from the language. It's an impossible language to speak. It has 1,000 rules and 10,000 exceptions. Really? So like, luckily we like don't Dutch. But I've got one question I've been wanting to ask you and I have never got round to that. When you're checking out one of your works, do you ever say, look, you've made a film, for instance, and you would want to check it out? Do you ever do that without listening to the sound, without any sound at all, just watching and just watching the movement? No, I always do it with the sound together. You do it always together. Yeah. But if I may comment on the films that I saw before. Yes. The first film, particularly the first pianist, it was out of sync. Yes, they all are. It drives me crazy. They all are. I can't do anything about it. I agree entirely. That's the trouble with these old films. Huh? There's one reason, when I was young, I wanted to be a conductor. But it would be a nightmare for me because a conductor is always before the orchestra. Yes. And there's something else. A conductor, you would think a beat is going down. But often a beat is going up. Yeah, I know. So you get jung. Nightmare. So you play at the moment of that. Yeah, I know. You know? Nightmare. And with orchestras, some conductors do this and some don't. Yeah. And other conductors, you've got to get the beat when it's halfway. And with still other conductors like Furtwängler and these great people, it was very difficult to know where the beat was. So you had no choice. In fact, they said Furtwängler, when he touched the button here, that was the downbeat. Yes. There was often a question with the audience, with the people in the orchestra, which part of the beat do you come on? And the people said, well, don't watch the beat. Just come in when everyone else comes in. It's a little bit like the story about tempo with... that's another part. Wait. No, we've got to get on with our... but this is an interesting point for me about listening and not actually listening to what you're doing, because with music, sometimes it's very good. When you see a film of something, and I'm not talking about the synchronization, that's understandably another story, but you're watching a film, the eye is very quick. It registers very quickly things. It sees probably millions of things that we don't even know we're seeing. But the sound is much slower to process because it's sometimes complex, sometimes with all different sorts of things happening. And that's why I think with music, it's often very good to watch a film without the film. Okay. Just listen to the music and not the film. It makes a totally different... So when you see a film of a performance that you've given, and you like the performance, when you hear the performance without the film, you probably won't like it. Yeah. It's very possible. Yeah, that's the sort of thing. I would like, because we're looking for time, and I would love don't want to keep everyone from listening to and watching the Bach that we've got. Yes. So I would love very much to jump onto the Bach, if we may. We'll do that. Yeah? Could we please have a look at that Bach?
Again, two dancers for whom it was created sit here. Gary Christ over there. He's not on the video, but he created it originally, and Sabine again. Fantastic. Wow. I've been doing a lot of talking. I was wondering, is there anything that you may like to ask from the audience? Yes. Could you tell us about intimacy in relationship to the grandeur we see in some of the work? The intimacy in the grandeur. Yeah, and how to bring that over in a situation where so much information is coming to us. I think this is a question that can be maybe explained in a way that the further you go inside, the more you go into the microcosmos, you actually discover macrocosmos. You know what I mean? The deeper you go, the more you see the particles of which the whole universe is actually created. And this is a very beautiful way of working with people, that you not naturally you have a relation with this person that you're working with, and you have to dig deep to find very specific things that are specific only to Gary, only to Sabine, only to Rosalind, who is sitting right over here, that is specific to them, and then bring it to shine. Make it understandable and translate it in such a way that people will understand when they see the product. And we wouldn't finish correctly if I didn't ask you, Jiri, if you wanted to ask a question. Question? Yes, maybe to me or to someone. I had a whole list of questions, but oh wow. Okay. No. No, actually, I wanted to ask you, if you would start again as a young pianist, as a student, would you take up dance lessons? That's a good question. I'll tell you what happened to me when I was young. I did go to dancing. I did try this. I thought I would try it. I think I was about 13 or something. And I got this young lady, and I was trying to dance. I thought it was going very well. And she said to me, she said, Geoffrey, this is one, and this is the third beat. You've got to come together on the one. And I thought, damn it, that's annoying, you know. She says that, because I thought it was going so beautifully. And that rather put me off. Okay. It rather put me off. I don't think I ever went there again. Okay. Certainly not with that lady. And Geoffrey, if you accompanied a wonderful piece that was created for NDT, was the Sinafai by Xenakis. Yes. Incredible piece of music. Absolutely. Orchestra, and Geoffrey was the soloist. And one day he said to me, Jiri, you must come down into the orchestra pit. You must see how this is done, because it's so physical. Yeah. It was unbelievable. I was next to him. It was so physical. He cut his finger, and by the time it was finished, it was a bloodbath. It was blood all over the place. I said, yes. Have you looked at this piano? Yeah. No, seriously, it's true. It's big, but you know that piece is actually written with each finger has one stave. So you have 10 staves, and you're reading the 10 staves, and each finger's got to fit precisely on that one, do that one stave. Incredible. That's how it's written. Marvellous piece, actually. Yeah. But maybe you have another question. It's a nice question. Yes, I have a question. Geoffrey, you as a pianist, if you have to accompany as a soloist a dance, yes, what would you fear the most? If I had to do that. Okay, I would fear, I think if I had to accompany the dance, I would fear most not getting the right sort of feeling into it. Mm-hmm. I would fear most, you know, if I was accompanying dance, I wouldn't be looking at myself, doing what I'm doing. Yeah. I'd be just looking at the dancers. Okay. Okay. Absolutely, I'd be staring at the dancers, because I want to make sure that the movement fits what's happening. Okay. That's what I would be worried about. All right.
That would have to fit. Does it sound silly to you? No, it sounds wonderful. I thought you were going to say that you were afraid that you had a three-legged dancer, a hopelessly untalented dancer in front of you. Oh, but I didn't. I was assuming that you or one of these great dancers we have in the audience would be the dancer. So then it would be no problem, I'm sure. Okay. And Geoffrey, is there in the piano literature something that you think is the holy grail, something that should never be used for choreography? Now, that's a question I wanted to ask you. And you've gone and he's always turning questions round, you know. So we've got to figure that shouldn't be used for choreography. That's not easy to answer because the amazing thing is, I think the greatest music has got something of the dance in it. Yeah. I mean, what can you do in music? You've got the dance, you've got the sung, the vocal element, and you've got speech, and they're the main areas, basically. Of course, the instrumental side. So those three things are all important. Yeah. And if one of them is missing, I think something's wrong. For instance, if a singer is not also somehow a sort of instrumentalist, it doesn't work. I think you've got to have a voice which is agile for that also. Yeah. But also to feel the dance behind things also is very important. Okay. So I think in greatest music, I think basically the dance can be used. Okay. But I think it would be very difficult in some aleatoric music. Yeah. Music, for instance, that has been written, some 12-tone music which has been written, which is not really very structured maybe, but still, you know, I think doable. But then my question, I will change my question a little bit towards you now. My question would be, which pieces would you not like to work with? Geoffrey. No, I think I'd like to know. I think there is one discrepancy between music and dance that should be understood. And that is that music moves much faster than actually the entire body. You know, because you have 10 fingers that are incredibly quick, but you cannot dance with your fingers because it's not visible in the distance. So there is this physical problem of speed of music with which you can play, and you can never move as fast as that. So I think some of these unbelievably brilliant pieces of music are very difficult to choreograph and make it to a physical interpretation. I can imagine. This was another area that I wanted to get into, was tempo, because what I've discovered is tempo in the dance is a very important thing. The speed, of course, as you say, that the body moves or can move, and the speed of music is a different story. You have sometimes a conductor who starts a piece and then tells the orchestra, you know, I'm conducting, but I don't know exactly what the tempo is. Well, it was Karajan, I think, said that if a conductor can conduct to dance performance, he is perfect. Yes. Because there is a certain tempo that has to be hit exactly. Because practically in the classical dance, dancers have to jump in rhythm to orchestra, let's say. So for the conductor, if the conductor goes and it doesn't seem such a big difference. But for the dancer, it's huge. It's a matter of life and death. Yes. I'm sure. I think even for the performers also sometimes. Yeah. I think so. You'll hear that this afternoon later. Okay. But anyway, no, I think we have to close it because we have a tuning thing for the piano. Thank you, Jiri, for absolutely everything you've said. Thank you. It's great having you here, and it's a great honour for us as MTF, Magic Touch Foundation, to be a part of your festival. Thank you so much. Really great.